Oh, this is scary. Guys, I'm on the corner that I feel like I'm gonna fall because of the wind and stuff. This is scary. I'm like pretty much afraid of the heights. And then sometime when you walk, this moves. Look at this. This moves. Wow, man. This is beautiful, guys. New York City, almost everywhere you find this. Wi-Fi, phone tone charge দেওয়ার জন্য, calling দেওয়ার জন্য, free calling. See? I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Assalamu alaikum, guys. What's up? আশা করি সবাই ভালো আছেন. Maz Islam from New York City. আজকে আমি আছি ব্রোঞ্জে 183rd Street train station. This is the number 4 train station. So up that way, there's 4 train running, you know. So আজকে মূলত আমি সিটির দিকে যাব after I would say 8 or 9 years. গাড়ি কেনার পরে থেকে ট্রেন দিয়ে আর সিটিতে যাওয়া হয় নাই। সো ইনশাল্লাহ আজকে সিটির দিকে যাব 8 or 9 years পরে, মূলত ট্রেন দিয়ে। Let me see. So ট্রেন দিয়ে যাইতে হলে কিভাবে কেমনে কি করতে হয় ওইটা আজকে দেখাবো। এই টিকিট কোনখানে কিনে, ওকে আপনাদেরকে দেখায় টিকিট কিভাবে কিনে ট্রেন দিয়ে যাইতে হলে। That's how it looks. Start. So sometime মেট্রো কার্ড হলে ইজি হয়। আমার তো মেট্রো কার্ড নাই, আমার সিঙ্গেল কিনে যাইতে হবে। Single ride tickets only. Continue. Single ride. আমার তো কার্ড দিয়ে কিনতে হবে। সো এটা আমাকে চার্জ করলো $3 জাস্ট যাওয়ার জন্য। তো এখান থেকে সিটিতে কি যে নিউ ইয়র্ক সিটির যে কোনো জায়গাতে গেলে $3 চার্জ করে। মানুষ সেখানে টিকিট কিনতেছে, এটা হলো টিকিটের বুথ। সো লেটস গো গাইস। তোমারটা তো কিনা হয়ে গেল, এখানে এখন সোয়াইপ করলেই যাওয়া যাবে। লেটস গো। This is Manei and Brooklyn. So guys, আমি যদি নেক্সট স্টপে গিয়ে যদি নাইমা যাই $3 ডান। যে পর্যন্ত আমি ওই যেরকম বাইরে না যাব, I can go all the way to Brooklyn, Queens. যেন মন চাই এই মাথা থেকে ওই মাথা নিউ ইয়র্ক সিটি যে কোনো জায়গাতে যাওয়া যায় ট্রেন দিয়ে। This is the best thing about New York City. So I'm already up here. So train আসতেছে 6 minutes. ওইখানে লেখা আছে। Guys, I'm waiting for the train. So train's coming like few minutes. Going to the city after so many years. Let me show you guys, the train is coming. You can see the train over there, you see? Train is coming, guys. So এখানে মূলত এখন টাইম টু টাইম ট্রেন আসে। আগে এই জিনিসটা কম ছিল, এখন ট্রেন আসতে এখনো 2 মিনিট বাকি আছে, বাট ট্রেন is already on the way. তো এখানে আসতে আসতে 2 মিনিট হয়ে যাবে। Alright guys, train is coming. মানুষে ভরা, বসার জায়গা নাই। এই জন্য ট্রেন নিতে মন চায় না, এত বিজি। বসার তো জায়গায় নেই, দাঁড়ানোরও জায়গা নেই। Getting all 47.
get off at 42nd Street. Let's get out there. Alright guys, now I can talk. So inside the train it was so busy and crowded guys. I couldn't record much, but other than that, the train fare is $2.75 I believe. Since I didn't have the Metro card, I had to buy a ticket, so that's why it was $3. But other than that, usually it's $2.75. $2.75. So I'm here, I get off at 42nd Street. Now I'm walking towards 6th Avenue and 42nd, so that way I can take a walk and show you guys around. And yeah, I wanted to walk to 34th Street, but it's gonna be long. It's gonna be a long walk guys. I walked like 6-7 minutes to come to Bryant Park. So I am here by Bryant Park. This is 42nd Street at 6th Avenue. This is 6th Avenue, but it's called another name of it, Avenue of the Americans. So from here I'm thinking to walk to 34th Street. So this is 42nd Street. If I go this way, it's gonna be 34 all the way. This is because it's gonna take me at least 15-20 minutes guys. So let's take a walk, but I'm just sitting here enjoying my drink, man. I got so tired, so hot today. Alright guys, আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম 34th Street. So 42nd to 34th Street took me 15 minutes. I walked here. I am by, look at this, Empire State Building. এর আশেপাশে তারপর H&M. Look at this, how big H&M is. It's crazy. And of course, the most iconic, another biggest shop, especially in New York City, Macy's, the world's largest store. Macy's has almost every single brand inside. সব ব্র্যান্ডের জিনিস পাওয়া যায় Macy's ভিতরে. Guys, you know another thing? Let me show you guys this. New York City, almost everywhere you find this. Wi-Fi, phone tone charge দেওয়ার জন্য, calling দেওয়ার জন্য, free calling. See? This is really good. Charge দেওয়ার জন্য especially New York City এগুলা বড় সব জায়গায় জায়গায় দিয়ে রাখছে, কারণ you never know, you could be in trouble and you need to charge your phone. So I have my power bank, but at the same time, what if your phone dies or whatever, or something happens, you can make a call from there. Free call দেওয়া যায়, phone tone charge দেওয়া যায়, so which is really good. এটা অনেক helpful. ওইখানে একটা ওইদিকে আছে, তারপর ওই যে ওইখানে আরেকটা আছে. See, you find this জায়গায় জায়গায় দিয়ে রাখছে এগুলো. কিরে তুই কেটা আবার?
রাত দিন 24 ঘন্টা। That's what I love about New York City. It's live, you know. রাত দিন 24 ঘন্টা New York City live থাকে। I like that. হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে আসলাম। Such a beautiful place, man. Look at this. হবে at least 70-80 তালা তো হবেই। Look at this. I'll show you guys over there, but look at this. একদম clean and nice. Such a great vibes. You know? এখানে চেয়ার টেবিল দেওয়া আছে, এগুলো মার্বলে করা, you know. It's pretty good. Good concept. Take pictures over there. Look at this. Let's walk there. Victoria server. Pretty good. Lemon slices. But guys, you see this? বসার জন্য একদম marble. I like this. That's nice. Let's walk this way. Wow, man. This is beautiful, guys. See this? That's pretty nice. This is the heart shape. Look at this. Full of women. Right? Yeah, nice, right? Yeah. They got paid a lot for that. Oh yeah. But আমার থেকে বেশি ভালো লাগছে বসার এরিয়াটা fully marble, guys. So you're gonna see so many people visiting this place. Let's go this way. They're doing more designs and painting and stuff over there, guys. That's a beautiful concept. I love this concept. But I don't know how they came with lemon. Lemon now, yeah, mango ito. Mango hole arektu beshi bhalo ito. Let's go over there. Let's see what else they're doing. Look at this painting and everything they do. Making this place beautiful, man. So I'm in the middle, guys. They're doing some stuff here. But look at this. Look at this building. The way they design, man. অনেক ভালো লাগে এসব দেখলে। Look at this. Holy crap. But anyways, let's get out of here. Let's go this way. Guys, I'm like 2 minutes away from the vessel. The vessel is beautiful. So I'm right behind the vessel right now. So it's pretty much, I think, all those here is empty. It's going to be shops. একটা মলের মতন হবে এখানে। চতুর্দিক দিয়ে দোকানপাট থাকবে। আর that's definitely. Whole food market. Let's walk this way. Itty diggy.
to sit this way, like anywhere you go you find seats, chairs, mini parks, like you sit around. Is a বৈশা বই পড়তেছে. You know, you could just chill around and do what you gotta do, you know. That's a good thing about it. City যে জায়গায় যাই এরকম পার্কে ভরা. Wow, আমি উপর দিয়ে এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে উপর আসছি. It's like I'm on the top, guys. ভালোই উপরে আসছি. Whole Food Market, I love Whole Food Market. একদম সবকিছু ফ্রেশ পাওয়া যায় এটার ভিতরে. What is this down there? Look at this. আমি কিন্তু স্ট্রিট লেভেল থেকে অনেক উপরে. এর উপরে কি গাছ, পার্কের মতন. This place. Even this building, the design and stuff they did, it's freaking awesome. This is the Highline Park, guys. I haven't done a video by the Highline Park, but I will, inshallah, soon. Oh, this is scary. Guys, I'm on the corner that I feel like I'm gonna fall because of the wind and stuff. This is scary. I'm like pretty much afraid of the heights. And then sometime when you walk, this moves. Look at this. This moves. So that is scary. Anyways, guys, I walked a lot, so if you guys are new to my channel, make sure to subscribe, guys. I love you guys all the love and support means a lot. Till then, I will see you guys on my next video, guys. Peace out. Deuces. Free class, guys. Free dance class by Macy's, 34th Street. 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3.